საქართველოს მეღვინეობა მევენახეობის ისტორია და მისი შესწავლა მეცნიერულ დონეზე საკმაოდ ღრმა ისტორიას ეთვლის. ხელისგულზე გამოიკვეთა, რომ ის იწყება შულაველის კულტურიდან, რომელიც იყო განფენილი სამხრეთ საქართველოში და საიდანაც ჩვენ გვაქვს პირველი ინფორმაცია მიწათმოქმედების შესახებ და მათ შორის პირველი ინფორმაცია მეღვინეობა მევენახეობის არსებობის შესახებ. We have a number of vessels that we have sent off for testing for residue analysis, and they have found the chemical markers for wine. That has been done by Patrick McGovern. We have pollen of grape, we have starch from grapevines, and lots of remains of the little flies that are always found flying around vats of wine when you are making it. All these are all found together, and so when you combine this evidence, it really shows us that we have the earliest wine here. ნეოლითური ჭურჭელი არის საინტერესო იმ თვალსაზრისით, რომ მაშინ კერამიკა კეთდებოდა ხელით. მიკროსკოპიური ნაშთები ყოველთვის რჩებოდა, იმიტომ რომ არ იყო გლუვი აღმოვაჩინეთ კედლებზე, კერამიკის კედლებზე, სწორედ ღვინის ნაშთი. ეს არის მე-6000 წლეული, ანუ ეს ღვინო იწურებოდა უკვე 8000 წლის წინ. A wonderful idea that the Georgian government had to put this project together, because it really is multinational, with a lot of different specialists in DNA, botany, archaeology, and really gives a full picture of Georgian wine going right back to the Neolithic period and continuing up to the present. The idea of looking though at pottery is that the wine or the liquid gets absorbed into the pottery. So you have the pores of the pottery that absorbs liquid, and what we will see in the laboratory is we take out the ancient organics by using solvents like methanol and chloroform and getting them out of the ancient pottery, and then after we've got a solid material of the ancient organics, we do analyses of that using all different kinds of techniques like liquid chromatography, gas chromatography, mass spectrometry, and so forth. When it comes to the early Bronze Age or the Kullaraks, it does seem to be an integral part of their culture. The number of small drinking cups that there are, the fact that we're finding wine in graves found buried with the bodies suggests that it has an important symbol, something that they want to take with them into the afterlife, or part of the celebrations that happen with the funerals. მასთან დამოკიდებულება და ღვინოსთან დამოკიდებულება ჩანს ძალიან ადრეული ეპოქებიდან და ეს ჩანს არქეოლოგიური მონაცემებით. დაკავშირება საკრალთან, რელიგიასთან ეს ხდებოდა ქრისტიანობამდე. ხოლო ქრისტიანობის დროს ეს უკვე ავიდა სულ სხვა საფეხურზე და ღვინო არის უკვე რიტუალის აბსოლუტურად განუყოფელი ნაწილი. ეს ყველაფერი კონტექსტში ერთად არის საქართველოს მონაპოვარი და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ არა გვაქვს მხოლოდ ერთი ეპიზოდი, ჩვენ გვაქვს მთლიანი ევოლუცია. Georgia is the crossing point between people migrating from east to west, from north to south, like from Siberia to Persia, and from the Roman Empire to China, and in both senses, of course. And so Georgia was in the cross, in the middle of this traffic, and they accumulated most resources there, and they become the boss of, the master of viticulture. So Georgia became the main point of concentration of genetic resources. So we are working in France, but we are very interested in the situation in the South Caucasus because it's considered as a place where grape was first domesticated and where wine production, viticulture started. I think that really Georgia is all this place where
grapes was domesticated. For me, domestication really means the birth of grape cultivation and winemaking. We really believe that grapes comes from Georgia. The main object of this project were the safeguarding, the conservation and the identification of the native Georgian varieties. The native Georgian varieties are so important not just for Georgia but also for the world viticulture, because as we know, Georgia is a cradle of viticulture. In Western Europe, we started to be viticulturists 5,000 years later. The richness of the variability of the grape selected in Georgia is very high. We analyzed the data in order to provide information about climate and meteorological data focused on winemaking and grape growing. The most interesting part is that from our analysis we get the idea that Georgia is very similar to very important premium viticultural areas of France and Italy. So the limitations and the resources you have while you grow grape are just the same. So there is really no limitation in the production of great wines. Since 8,000 years ago, by the analysis we made, the climate was always suitable for grape growing. Ფაქტიურად ის სამეცნიერო მასალა, რომელიც ჩვენ პროექტის ფარგლებში დაგვიგროვდა, არის უთხოვარი დადასტურება იმის, რომ ყველაზე ძველი კვალი ღვინის წარმოები საქართველოს ტერიტორიაზეა მიკვლეული. აქ არის ჩვენება როგორც ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის, ასევე მე ვიტყოდი ჩვენი ინტელექტისაც. წარმოიდგინეთ, რომ 8000 წელი ერთი და იგივე საქმიანობას მისდევ, თუ ეს საქმიანობა არ ზის შენში, ვერ წაყვები და ვერ გააკეთებ. ჩვენ გვაქვს 8000 წლიანი უწყვეტი ტრადიციები ღვინის წარმოების, მაგრამ ჩვენი უნიკალურობა განპირობებულია ამავე დროს ჯიშური მრავალფეროვნებით. ჩვენ 500-ზე მეტი ადგილობრივი აბორიგენული ჯიში გვაქვს და ასევე უნიკალური მეთოდით, ეს არის ღვინის ქვევრში დაყენების ტრადიცია, რომელიც იუნესკოს მიერ აღიარებული იქნა როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ჩვენ გვაქვს უწყვეტობა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ღვინის წარმოება, ვაგრძელებდით და ვაგრძელებთ.